Ja, hallo, herzlich willkommen zum Summer Game Fest. Ja, und da scheint es dann hoffentlich auch schon loszugehen. Ja, wunderbar. Welcome to the stage, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Ja, ich hoffe, das wird heute ein bunter Abend. Und wir sehen so einiges an neuen Games. Ich hoffe ja eigentlich so auf so Sachen wie Fable, so ein Fable 4. Neues zu KOTOR, wenn überhaupt was kommt. Aber ich denke mal, dass zum Beispiel gerade Microsoft Games dann auf ihren eigenen auf ihre eigenen Show kommen. Außer es sind eventuell Titel, die sie doch noch dann für alle Konsolen rausbringen. Könnte ich mir vorstellen, dass sie die ja doch heute zeigen würden. Also, aber Fable wird wahrscheinlich dann doch Xbox exklusiv sein und beziehungsweise im Microsoft Kosmos, Xbox Kosmos und damit halt dann nicht hier unbedingt dann gezeigt werden. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Ja, wunderbar. It delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season, and yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. Na, dann schauen wir mal. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Okay, Prince of Persia? Oder was? Also da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da überhaupt was kommt. Ja. Das ist ja auch schon seit, keine Ahnung, wie lange in der Entwicklung. Also wirklich in der Entwicklungshölle. Aber schön, es scheint noch zu leben. Das ist ja doch von dem Team weggenommen worden, ne? Da gab es ja schon mal so einen Trailer vor 1-2 Jahren, wo dann doch der Aufschrei war, oh Gott, nee, geht gar nicht. Und daraufhin wurde das dann ja den weggenommen und den Original, ich glaube, das war dann Montreal, wurde das dann gegeben. Und die hatten, glaube ich, das Original auch gemacht gehabt und ja. Habe ich leider nie gespielt, ich habe es hier auch stehen, aber auf jeden Fall der Moment, wo man mal spielen sollte, wenn es soweit ist. Das sah schon ganz fett aus. Ja, doch, hätte ich Bock drauf. In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Okay, 8. Januar 2024. The Last Crown? There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course incredible platforming, puzzles and animation. Er hat ja Alan Wake erwähnt. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, ne? Wo ich dann gehört habe, das soll nur digital erscheinen. Also das war ich dann ein bisschen... Ist für mich natürlich ein absolutes No-Go, wenn ich ehrlich bin. Gerade wenn es das den ersten Teil auch als Retail gab. Ich verstehe das ja bei so ganz kleinen Studios oder so, dass das dann gemacht wird, aber doch nicht bei solchen Titeln dann halt. Ne? Naja. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline, and it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work?
Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! Ja, leider auch so eine Serie, die immer an mir vorbeigegangen ist, weil ich bin jetzt auch nicht der große Beat'em-up-Fan, bin ich ganz ehrlich. Ich habe so ein bisschen Super Street Fighter damals auf dem Mega Drive und so gespielt, aber danach... Okay, dann gab es noch auf der Xbox Classic, habe ich damals noch Dead or Alive gespielt, das war aber mehr wegen den Mädels. Und, ja, zum Beispiel Tekken habe ich auch nie gespielt, wirklich. Ich habe zwar so 1, 2 Fights gemacht, aber natürlich dann immer gegen Leute, die das natürlich immer gespielt haben und ich war halt der Button-Masher in dem Moment. Beim Mortal Kombat war das Problem auch gewesen, damals gerade zu den Mega Drive-Zeiten, das war ja auch, ich weiß nicht, ob es indiziert war oder sogar beschlagnahmt, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht, aber da war ich halt auch ein bisschen jünger gewesen und da war auch dann die Möglichkeit noch nicht so gegeben, an das Spiel so und so weiter ranzukommen. Und später habe ich es nie gespielt, aber die Johanna, die wird sich freuen. Ja, meine Podcast-Partnerin. Und die Chance auch mal jetzt den Podcast zu erwähnen, denn wenn ihr ein bisschen mehr von uns hören wollt, dann beziehungsweise von mir und dann auch von der guten Johanna, was wir so denken, gerade jetzt zum Summer Game Fest werden wir definitiv einen Podcast noch mal zu machen und wenn ich überlege, dass der jetzt hier 2 Stunden gehen soll, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ne? Das Summer Game Fest, könnte das schon eine sehr extrem lange Folge werden, die dann auch in den nächsten Tagen hoffentlich dann Anfang nächster Woche dann irgendwann kommen wird. So geplant hatten wir eigentlich jetzt am Samstag das aufzunehmen. Ob das wird, das weiß ich nicht. Müssen wir schauen. Da will ich nichts versprechen. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Ich meine, es sieht schon wirklich geil und krass aus. Beat'em-ups, das ist halt nicht mehr mein Ding, überhaupt nicht. Ah, üble Geschichte. Also ich sag mal so, ne, ich hätte mal, eine Zeit lang hätte ich gesagt, definitiv das Ding wird in Deutschland so nicht erscheinen oder es wird indiziert werden. Aber mittlerweile, sage ich mal so, die sind ja so weit, das ist da so dermaßen drüber, dass das auch, also normalerweise, jetzt mal ganz ehrlich, sollte es auf jeden Fall in Deutschland eine Freigabe bekommen, also wäre traurig, wenn nicht. Ja. Aber man weiß ja nie. Ich sag nur Dead Island 2, das kam ja auch nicht hundertprozentig uncut. Auch wenn es so minimal war, was da verändert wurde. I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Ja, jetzt kommt natürlich diese Lobhudeleien, ne?
was wir alles so Tolles gemacht haben in den Spielen und gemacht und noch machen werden und das wird das Beste, was es je gegeben hat. Typisches PR-Gelaber. Wants to know more about this because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. It's in a new timeline. Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, tell us, how does that work? You have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, you know, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination... Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want. And they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of... you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro was in there. Yes, Yeah. exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known, that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. People don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, you know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look
at MK1, as you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Where are the guards? Hey you! What's going on? Ja, ist leider auch immer nicht so meins. Dieses Top-Down. Deswegen kann ich auch mit sowas wie Diablo nicht warm werden. Obwohl ich auch diese Dungeon Crawler ja überhaupt nicht stehe. Das ist ja immer so. Schade natürlich, dann gehen natürlich solche Perlen wie halt Diablo an mir vorbei. Aber es ist dann halt so. Bringt ja nichts, wenn ich ein Spiel spiele, nur weil es ein super Spiel ist und ja, aber ich halt eigentlich gar kein Interesse daran habe. Path of Exile 2. »28. Juli. Looks amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter VI, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. I am the Advanced Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Soll ich dazu irgendwas sagen? I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That Kam es, glaube ich, auch nicht so may actually gut not an, be the sag ich craziest mal, ne? collaboration on the show today. Check this out. There's nothing more powerful than imagination. Ich meine, es ist alles immer gut und schön, ne? Dass man sagt, man will mal was Neues machen oder so, man will was neue Wege bestreiten. Aber Leute, diese Exoprimal, ich will jetzt gar nicht sagen, ach, Nicolas Cage. Dead by Daylight, okay. Ich will dazu, eigentlich will ich da gar nicht drüber reden, ne? Aber ey Leute, gebt mir Dino Crisis. Gebt mir endlich ein Dino Crisis, dann ist auch, mal ganz ehrlich, ich hate gegen Exoprimal, weil da wird erstmal der Hauptcharakter aus Dino Crisis gezeigt, dann sind da halt die Dinos, das Spiel ist von Capcom. Leute, ihr wollt, dass ich es hasse. Ja, ihr wollt, dass ich es hasse und ich werde darauf immer haten, dass es mir völlig egal, wie toll das Spiel sein wird, weil es für mich einfach die Dino Crisis Verarsche ist. Ihr verarscht damit die Leute, die Dino Crisis haben wollen. Ist meine persönliche Meinung. So, jetzt haben wir hier den neuen Keanu Reeves. Nicolas Cage in Dead by Daylight. Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow. Yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this
come back. I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. Yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said, all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, Okay. and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. So Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Ja, so sehr ich gerne die Filme von Nicolas Cage sehe, jedenfalls die älteren, ja, ich habe keine Beziehung zu Dead by Daylight, also deswegen ist mir das jetzt relativ egal, ob er da vorkommt oder nicht. Aber das ist mir irgendwie zu viel Screentime jetzt hier halt, ne? Weil irgendwie, ich will ja Games sehen und nicht hier irgendwie mal kurz, da kommt ein DLC-Charakter oder so. Naja. Ja. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, wäre jetzt da nicht selber aufgetaucht, dann hätte ich mich jetzt gefragt, sag mal, wollen die uns gerade verarschen? Also egal. Naja. Introduced by Henry Cavill and the cast.
Da gab es doch letztes Jahr schon dazu, wenn ich mich nicht irre, ne? Gab es doch den ersten Trailer, wenn ich mich nicht ganz stark täusche. Kommt jetzt irgendwie bekannt vor. Operation Control clears you for engagement. Sieht auch schon ganz geil aus. Hätte ich vorher auch Bock drauf, wenn ich jetzt eine PSVR 2 hätte. Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, ob... Ist ja die Frage, ist das jetzt das wird ja wohl eine Singleplayer-Kampagne haben und dann halt nochmal, dass man sie halt auch zu zweit spielen kann und dann wahrscheinlich auch online. Könnte schon ganz geil sein. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Okay, das sieht schon richtig geil aus.
Sonic Superstars. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Another busy day ahead of us. To the clouds. Bullets from the boat. The tournament's starting. Great. Let me get warmed up. Strike first. Need a hand? My pleasure. Let's see some sparks fly. Huh. Never mind. I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Extra speed, too slow. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Lässt mich leider auch bis jetzt immer noch total kalt. Vielleicht ändert sich das ja heute. Komm. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant, mon amour ardent, rien je le sens, mais tu seras toujours mon amour. Je te fuis parfois, mais je reviens quand même. C'est plus faux que moi. Je t'aime. C'est plus faux que moi. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Ja, Leute, spielt die Demo. Oh, sorry, mich lässt das Spiel total kalt. Ey. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was man daran finden kann. Is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Ja, Leute, Now nutzt die it's Chance, time zockt es for an. the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go.
Sandland. なあちょっと運転させてくれよ。おやめなさい王子、こんな人間の機械。いいぞ、やってみるか。いいのか。 Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm 8-Bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Das habe ich sehr gern gespielt. Stray war echt klasse. Wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power. And put down this threat once and for all. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look.
This is not. Why can't I? Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light Tuesday Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Crash Team Rumble. Ja, Sammlung Gaming Hub. Wir brauchen keine Konsole mehr. Alles nur digital, so muss das sein. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Ja, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, Alan Wake 2 soll nur digital erscheinen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Finde ich absolut mega beschissen. Und ich werde es mir deshalb nicht kaufen. Definitiv nicht. Es gibt Spiele, da mache ich's. Das sind halt bei kleinen Studios, die halt das von vornherein nur digital veröffentlichen. Kann man jetzt natürlich auch sagen, es wird ja rein digital nur veröffentlicht am Anfang. Aber es gab den ersten Teil, der wurde auch noch Retail veröffentlicht, und warum macht man es bei Teil 2 jetzt nicht mehr? Ne? Das ist doch reine... Wir haben Angst davor, jemand könnte es sich dann gebraucht kaufen, und das würde ja unsere Marge dann schmälern. Und ja, genau. Und deswegen kriegt ihr gar kein Geld von mir, so einfach ist das. Ja, da verzichte ich lieber auf das Game und gut. Oder ich kaufe es mir halt dann digital, wenn es halt nur noch dann 5 € kostet, was dann auch immer kommen wird. Ja, und dann verstehe ich dann immer die Logik dabei nicht. Aber naja, 5 € sind halt ein bisschen besser als gar nichts, das ist ja logisch, klar. Obwohl es eigentlich traurig ist, dass es eigentlich für die wenigen Spiele ist, auf die ich mich jetzt hier eigentlich jetzt wirklich gefreut habe, weil bis jetzt... Also wir haben jetzt, wie lange haben wir jetzt? Wir haben jetzt 50 Minuten ungefähr rum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war bis jetzt, also für mich, ja, mein erstes Fazit zu ziehen, also bis jetzt war das wirklich ziemlich mau. Ja. Da war die Showcase von Sony wesentlich geiler gewesen. Erstmal wird mir hier einfach zu viel gequatscht, aber das ist ja normal, dass da sehr viel geschnattert wird. Ne, das ist ja schon das 3. Interview. Und die fressen ja immer 5 Minuten oder so, und das finde ich immer absolut schlimm. Ja. Weil was ist es denn? Das ist reines PR-Gelaber. Ja, keine Ahnung. Braucht man nicht. Wofür? So obviously it's, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but
Saga. This is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders. Ja, ich meine, das ist schon mal ein geiles Feature. Wenn ich das so richtig verstanden habe, ist es ja so, man spielt es mit beiden Charakteren. Also einmal mit Alan und dann mit der guten Lady. Keine Ahnung, wie sie jetzt heißt, habe ich nicht aufgepasst. Und die Storys überschneiden sich ein bisschen. Ja, also keine Ahnung, ob man aufeinander trifft in der Story. Wäre schon ganz geil. Und es wäre natürlich auch ganz geil, wenn man Einfluss nehmen könnte auf den weiteren Verlauf. Ne? Also wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, was man spielt erstmal mit ihr und kann halt dann Items liegen lassen oder Items platzieren, wie auch immer. Und die werden dann im späteren Spielverlauf, wenn man mit Alan spielt oder so, dann relevant oder so. Das wäre schon ganz geil. Erinnert mich dann so ein bisschen an Resident Evil 2. Da gab es ja auch solche Features schon. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Ja, da sehen wir die neue Protagonistin vom FBI. Es sieht geil aus, kann man wirklich nicht sagen. Also, kann man nicht wirklich sagen. Man kann wirklich sagen, dass es wirklich geil aussieht. Und ja, ich habe doch richtig Bock drauf, aber nein. Ich bin Sammler und mich ärgert das wirklich, wenn Spiele nur digital erscheinen. Jedenfalls bei solchen Größenordnungen. Wie gesagt, ich verstehe es bei kleinen Indie-Games. Die Warnung hängt an der Wand. Oh! Genau. Okay. Das war schon nice. Da war hängt eine Shotgun. Was haben wir hier? The text on the heart is clearer now.
magical. I knew it would be here, like I saw it in a dream. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. 17. Oktober. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. Ja, bin ich dann auch raus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Tyranids! My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered! Open the gates. Care to see if we can slay more Xenos for the Chiron? I thought a piece of that statue would offer more sport. Hold them back, damn it! For Ultramar! For the Emperor! Okay, sieht ganz interessant aus. Obwohl ich mir da jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen kann. Aber ist anscheinend dann nicht für die PlayStation und damit bin ich erstmal momentan raus. Time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. We gotta be ready. Nobody half-asses it this time. Ruby. Ugh. On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad name.
Sieht schon ganz geil aus, aber es ist irgendwie so ein Multi-Shooter wieder, ne? Und ja. Service is a game. Ja, nee. Singleplayer mit einer richtig geilen Story-Kampagne, mit einer richtig geilen Story. Da habe ich Bock drauf, aber das scheint es ja nichts zu sein. John Carpenters Toxic Commando. Scheint nicht meins zu sein. Collaboration, John Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Auch nicht mehr lange hin. He said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, Game Director at Insomniac. Ja, Brian, was soll man zu Spider-Man 2 sagen? Das setzt uns alles... so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Ja, was soll ich sagen? Das war doch gerade so richtig erbärmlich gewesen, also in meinen Augen zumindest, weil, ey, haben wir da irgendwas Neues gesehen? Nicht wirklich, ne? Das war der gleiche Trailer gewesen, ein bisschen gekürzt zu dem, was wir schon beim Sony Showcase gesehen haben. Und ja, und dann werden die Leute auf die Bühne gezogen und dann wird da geschnattert nochmal ein bisschen und nee, sorry. Da nutze ich doch die Chance und gehe dann lieber schnell mal auf Toilette oder vertrieb mir einfach die Beine, weil ich mal nach so einer Stunde hier sitzen. Da brennt mir schon schnell der Popo. Ja. Ja. Ich wollte eben noch sagen, ey, sieht richtig geil aus.
Aber ich fürchte, das Schlimmste, oder? Ich bin noch unentschlossen. Ob ich sage hot oder not. Land of the Morning Night, the Black Desert. PC Steam. Und da wurde mir schon die Entscheidung abgenommen. Muss ich mir nicht weiter zu äußern. So ein Herr der Ringe-Spiel? Across Middle-earth, delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Also wenn ich das hier so sehe, da finde ich den Gollum gar nicht mal so scheiße. Ja. Ja, Katastrophe. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Return to Moria. Ey, sorry. Das war doch nix. Das sah doch noch nix aus. Also... Also nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Problem damit habe, in einem Spiel mal nicht so ein Grafikding ist. Das brauche ich nicht, ne? Aber da wird jetzt hier gerade so ein bisschen gehatet auf Gollum und das auch zu Recht natürlich, ne? Aber da würde ich mich gar nicht trauen, das überhaupt hier einen Trailer zu zeigen. Da würde ich sagen, dann machen wir noch mal ein bisschen Polish, ne? Ja? Das war ja... Also jetzt mal, weil es auch gleich das Universum und was, da kommt man ja so vor, als ob die Lizenzinhaber das jetzt wirklich verramschen. Ja, also Katastrophe. Ging gar nicht. So, aber hier Final Fantasy. Ja. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy... No. Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Life to the living, death to the dead. We are banishers. We end suffering for those who live.
We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again? Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Ja. それで今回の指令はあなた好みの単純な力仕事です。ある人物を警護していただきます。頼みましたよ。コードネーム上流。大丈夫か？ええ、お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか？到着まで3分。何があった？お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前。Ja, leider habe ich noch keins der vorigen Spiele wirklich gespielt. Also ich habe mal Yakuza Kiwami 1 angespielt und die kam ich an einer Stelle nicht weiter. Da soll ich dann irgendwie einen Fahrschulhof haben, wenn ich mich irre, ziemlich am Anfang gleich und irgendwie, da passierte nichts. Nee, genau, da gab es dann einen Kampf mit 2 Typen und wenn ich den dann gewonnen hatte, dann passierte nichts. Ich kam nicht weg. Ich kam nicht mehr aus dem Gebäude raus, konnte aber auch den Fahrstuhl nicht hochfahren. Irgendwie sowas war das und da habe ich dann irgendwann aufgegeben. Oder nee, es war Zero gewesen, das war gar nicht Kiwami, sondern Zero? Ja. Like Dragon Gaiden. Ja, das ist ja, glaube ich. Ja, sind ja die Yakuza-Fortsetzungen, wenn ich mich irre, ne? Like a Dragon, ne? Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. War für mich aber mit eines der interessantesten Sachen jetzt gerade eben. Just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Is someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No, 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 no. Dad, are you there? Another Waves. Es sieht schon ganz geil aus. Aber ich habe mal so Angst vor so kleinen Dingen wie zum Beispiel, ich vermute mal, man wird ja auch ein bisschen auf den Sauerstoff und so achten müssen. Und da fürchte ich dann immer, dann geht immer so ein bisschen das Erforschen der Unterwasserwelt so ein bisschen, ja, weil man immer darauf achten muss, dass man nicht erstickt oder sowas. Auf sowas habe ich dann immer keinen Bock. Also mal gucken. Sieht dafür schon ganz geil aus, hätte ich schon Bock drauf auf eine Art. Mal gucken. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Ja, bin ich auch vollkommen raus. Interessiert mich nicht die Bohne. Ist vielleicht der Moment für mich persönlich, um wieder ein bisschen zu haten. Warum muss ich den Multiplayer runterladen, wenn ich nur die Single-Kampagne spielen möchte?
meine Festplatte unnötig mit über 100 GB vollknallen muss. Das könnte man mir mal beantworten bei Activision. Ich weiß auch, was sie sagen würden. Ja, ich soll natürlich den Multiplayer spielen und gar nicht erst eine Singleplayer-Kampagne. Die möchten wir ein bisschen ja weglassen. Haben wir ja schon mal versucht. Mit Black Ops 4. Was ja nicht so gut angekommen ist. Aber das finde ich so geil, ne? Also die Single-Kampagne, die ist immer oder mittlerweile DLC-mäßig. Ne? Man muss die nicht runterladen, ne? Aber die Multiplayer, die musst du auf jeden Fall runterladen. Und die musst du auch unbedingt installiert haben, nur um die Singleplayer-Kampagne zu spielen. Warum? Ja, das geisterte schon immer in meinem Köpfchen rum, seit, wenn ich mich nicht irre, seit Cold War. Jetzt kann ich es endlich mal sagen. For Porsche, the iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Wow. Die muss ich ja haben unbedingt. Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities. Okay, kannst du gewinnen. Ist eine Geschichte, die man nicht so kaufen kann. All right. Next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? We promised variety. There it is, Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win.
but some people, and maybe you've had this experience, Jeff. Ja, es ist für mich gerade sehr anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. Und da kann ich noch mal ein weiteres Fazit ziehen. Nach gut 1,5 Stunden. Also ich bin echt wirklich enttäuscht. Ja. Ich bin wirklich enttäuscht, was wir bis jetzt zu sehen gekriegt haben. Das ist irgendwie ganz schön. I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being mean. Wer spielt sowas? Ich weiß, es spielen sehr viele Leute sowas, aber... Oh Gott. And the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Also es war doch hauptsächlich heute wirklich dann Multiplayer. Was haben wir hier großartig an Singleplayer bis jetzt gesehen? Das war ja total lächerlich. Ja, also... Dann kommt mir eben einfach zu viel auch Handy-Games da rein. Also Mobile-Games. Oh, ich weiß nicht, ey. Also wenn das nächste Jahr ist... King Arthur, Legend Rise. Ja. Wie gesagt, ich erwarte ja gar nicht, dass jetzt hier welche Spiele angekündigt werden, die natürlich dann Microsoft bei ihrem eigenen Showcase dann lieber zeigen wollen. Aber das war bis jetzt ja einfach nur wirklich enttäuschend. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Ja, weiß ich nicht. Also würde mich interessieren, was ihr davon denkt bis jetzt. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Summer Game Fest bis jetzt findet, aber es ist für mich sehr ernüchternd bis jetzt, muss man so sagen. Ja, also, und es geht ja immer so weiter. Online-Game an Online-Game. Und es ist im Endeffekt das Gleiche. Immer alles das Gleiche. Es ist so erschreckend traurig. Im Endeffekt ist das nur ein anderer Artstyle. Im Endeffekt spielt man das Gleiche. Und ich finde, man sieht es auch an den Reaktionen der Leute. Das ist alles sehr, sehr, sehr dröge, sehr verhalten. Es wird natürlich geklatscht, ne? Aber da ist kein Hype drin, kein so, ja, geil! Good morning, Scavenger.
Ja, geil, das muss ich unbedingt spielen. Ja, also bisher habe ich noch kein einziges Spiel gehabt. Ich meine, das einzige Spiel, was mir bis jetzt hängen geblieben ist, das ist Alan Wake. Und das war mir vorher schon bekannt gewesen. Also da war jetzt... Also, und da, wie gesagt, da kann ich ja auch nichts Positives im Endeffekt mehr dazu sagen, weil wenn das nur digital erscheint, da bin ich ja schon raus. Und, ey, weiß ich nicht. Also es ist schon wirklich schon traurig. Star Trek. Wird Star Trek das jetzt rausreißen? Schauen wir mal. Ich glaube es irgendwie nicht. Obwohl ich auf ein geiles Star Trek Game schon mal Bock hätte. So, da haben wir die Borgs. Hier im Kubus. Goddess of time. Receive my light, Lisfanger. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. Ja, leider auch so ein Genre, was mich ja nicht so anspricht. Also ich habe es noch nicht für mich entdeckt, um mal so zu sagen. You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. Onwards! I can feel that there are more. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Doing? Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He is a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Ich würde lieber erstmal was zum Spiel sehen, als das mich hier vollquatschen zu lassen. Also. Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir.
alcove. Zendara and I will hold off the Rashanians down here. Got it. Gotta get to the control room. Ja, wenn ich so überlege, ich glaube, Johanna hatte gesagt gehabt, dass ihr das Spiel sehr gut gefällt, also beziehungsweise, dass sie das sehr interessant fand, was sie jetzt hier, was sie ja schon gezeigt hatten, glaube ich, beim Sony Showcase hatten sie, glaube ich, schon davon was gezeigt, ja, und da hatten wir drüber geredet im Podcast und da sagte Johanna, das würde sie schon interessieren, aber ja, mich hat es damals schon kalt gelassen, mich lässt es auch jetzt schon kalt, wieder kalt, also ist nicht meins. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwie in der Welt ist er in der Lage, alle drei Magiefähigkeiten, die es gibt, zu verwenden. Alle anderen können immer nur eine oder so, deswegen ist er so ein bisschen der Auserwählte oder sowas. Wenn ich das so richtig verstanden hatte. Show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Ich glaube, ich habe es jetzt nicht mit einem Spiel verwechselt, aber das war es ja gewesen. Ja. Fortnite. Bin ich aber leider auch schon raus. Ist nicht meins, das ist doch nicht meine Generation an. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Das war doch klar. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the
the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Der zweite Teil. Wow. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Mad, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, those you love. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom Opening Night Live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Ja, das war's gewesen. Ja, wie ich doch schon gesagt habe, es war doch relativ enttäuschend für mich persönlich.
ja, also Alan Wake ist mir hängen geblieben. Natürlich jetzt halt noch auf Final Fantasy Rebirth, wo ich mich auch drauf freue. Ja, da waren noch 1, 2 Titel, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Aber sonst, das war für mich alles zu viel Multiplayer. Ja. Die Spiele werden sicher ihre Fans finden, da bin ich mir ganz sicher. Sind ja auch keine, überhaupt ja auch nicht, ich sag ja nicht, dass das schlechte Spiele sind, nur weil ich sie nicht mag. Oder weil sie mich nicht interessieren. Deswegen, ja, das war's jetzt gewesen. Ich glaube, nachher kommt ja noch eine weitere Show. Die werde ich mir dann auch noch reinziehen. Und die geht dann auch online. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst bitte einen Kommentar, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, gebt mir ein Like, würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, ich bin raus. Ciao.